Dice. Bienvenida al mejor show de farándula, TonyDjshow. ¿Estás preparado? Tuve que pararlo rápido todo porque hay una realidad y es que quiero darle una información antes de comenzar y es con respecto, aquí está la sala de juez y es con respecto al docket. Déjame ponerte el docket por acá. Espérate un momentico, que se actualizó
y quiero hablar de esto rápido. Caballero, y es la tercera declaración jurada, la cual vuelven a cambiar, ¿no es verdad? Es algo así, más o menos. Y la pregunta mía es la siguiente: ¿hasta cuándo van a seguir cambiando? Ya van 3 veces. Es la tercera. Es la tercera. ¿Cuánto van a seguir cambiando? ¿No es verdad? Entonces, ¿cuál es la cambiadera? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Qué es lo que hay que arreglar? ¿Qué es lo que hay que sumar? ¿Qué es lo que hay que quitar? ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Ustedes creen que eso sea lo que vamos a ver hoy? Ya el juez, el señor juez ya va a decir ya, esto es así, es así, es así, o le va a seguir diciendo a la fiscalía, dale las pruebas, dale las pruebas, dale las pruebas. ¿No? Entonces, es la pregunta que yo hago. Es demasiado. Es demasiado y todavía seguimos en las mismas. Y sigue saliendo y ahorita viene otra moción más y viene otra moción más y viene otra moción más. Y entonces las moscas diciendo que todo está listo, que es la defensa la que está poniendo demasiados peros. ¿No? Es decir, es un take it position basado en 3. La tercera vez. ¿Hasta cuándo? Primero el tema de verdecia. Primero el tema de verdecia, supuestamente del tráiler, que si el tráiler, que si el tráiler, que si el tráiler. Le desmentimos eso. Tuvieron que salir a decir que no, que estábamos claros, que verdecia estaba ese día en la escena del crimen. ¿Verdad? Entonces, ¿hasta cuándo es esto? Como dice la canción del Yonki, ¿hasta cuándo son los 15 Jacqueline? Basta ya, mano. Basta ya. Yo creo que hoy tenemos que ver cosas positivas. Mira, yo te voy a ser sincero. Y una realidad en todo esto que yo sabía que iba a suceder, porque digo, ¿por qué la pusieron para las 2 de la tarde? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Nada, el motivo es que tenían que salir con esto. Porque a última hora cambiaron nuevamente la declaración. ¿Te das cuenta? Ahora que alguien me explique a mí si esto está bien o está mal. Toda esa gente que defienden lo indefendible, como nos dicen a nosotros, que me digan a mí si esto está bien o está mal. ¿No? Mira esto. Casi media hora o 1 hora casi antes de empezar ¿cómo se llama? La audiencia. Casi 1 hora antes. 2 horas antes, ¿no? Sí, faltan 2 minutos. Yo sé que faltan 2 minutos. Dice, hoy tenemos motivo para celebrar. No, claro que sí, caballero. Es que se están viendo cosas. Ahora, la pregunta es, ¿están agregando o están quitando? Ya la parte de la fiscalía, ¿qué pasó? La parte de la fiscalía ya va a poner, es decir, van a actualizar su PDF, ¿no? Bueno, es bueno. Pero qué fuerte esto, man. Qué fuerte eso. Y ese niño metido ahí adentro. Y estamos en el mes del cumpleaños de él. ¿A cuánto estamos? ¿Estamos a 20 y cuánto? 21. A 21, ¿no? Dime tú. Dime tú. Y seguimos con las mismas. Seguimos en las mismas. No han cancelado ninguna audiencia, caballero. Y vi a alguien por ahí que estaba diciendo que la audiencia fue a las 9:20. Ustedes saben que es mentira. Nosotros estuvimos conectados aquí tremendo tiempo. Y yo con la abierta ahí el Zoom. Y no fue así. Es decir, incierto totalmente. Están tratando de pasar novato por liebre. Ya no saben lo que van a hacer. Hoy salieron todos ellos a atacarme. Ahí estaba mirando un videito de Queen. Yo te digo a ti que me van a volver loco a mí esta gente. Me van a volver loco. No, todavía no ha salido nada. Tengo el docket ahí para que la gente lo vea.
para que la gente lo vea. Dime cómo se está viendo, caballero. Dame like, déjame tu like, por favor, tu respectivo like, please. Y el lunes su cumple. El lunes su cumple. Ahí estaba mirando que iban a hacer una vigilia y demás, y demás, y demás. Lo veo espectacular. Lo veo espectacular. Mucha de las proderes volcadas en eso. Y es lindo. Es lindo porque creo que el niño lo merece. Amén que nos digan que estamos locos. Amén que nos digan todo lo que quieran decir. Que digan todo lo que quieran. A mí me da lo mismo. Saludos para los VIP que están conectados. Saludito, como siempre. La gente que siempre está ahí. Los VIP y los suscriptores. Muchísimas gracias. Para mí valen todos lo mismo. Lo que los miembros VIP tienen la posibilidad de ayudar al canal. Y eso se lo aprecio mucho. Pero para mí son lo mismo. ¿Ok? Dice que no se ve claro. ¿No se ve claro? ¿Cómo que no se ve claro? Si se ve claro, ¿cómo no se ve claro? Sí, se ve claro. Yo lo tengo abierto, a ver. Sí. No, yo lo tengo abierto, Sí, se ve claro lo que el formato de teléfono, como lo tengo puesto yo, las letras pasan por encima de mí. Dice, hola Tony, estoy loca porque termine el caso del niño para darme un gusto. Siempre te veo, saludos. Caballero, esto hay que esperar. Hay que esperar. Esto está muy tardío porque es un caso muy complicado. Realmente no es un caso fácil. Que nadie crea que es un caso fácil. Desde el primer día yo lo vengo diciendo. Yo veía muchas mujeres muy dolidas, ¿no? Muy sentidas por el tema. Y yo les decía, cójanlo suave, que esto es para largo. Y esto es para largo, y esto es para largo. Y mira si es para largo, que ya llevamos 10 meses. Dice Neida Morales, dice, esperemos que él pueda celebrar su cumpleaños. Ojalá Dios quiera que hoy tengamos muy buenas noticias, las noticias que todos queremos. Ojalá. Dice, ya te dejé mi like, Tony. Muchísimas gracias, Eliancito Bael, gracias. Dice, Dali, es que alguien que vive en Estados Unidos me dijo que cuando se trata de un niño siempre los juicios se demoran mucho más. Claro, porque aquí hay muchas más cosas detrás de todo esto, ¿no? Hay muchas más cosas detrás de todo esto. Dice, y sí, el caso está muy difícil. Sí, está bien difícil. Este caso se va a llevar por los pies a una pila de gente. Créeme que este caso se va a llevar por los pies a una pila de gente. Sí, es el mismo. ¿No lo oí? Sí, es el mismo. Es el mismo. Déjame ponerle a ustedes. Ahí está el Zoom abierto, esperando que se conecte el juez a hablar. Hoy vimos, no sé si te diste cuenta, que arriba de la mesa de la fiscal había una foto del niño Derek Rosa. Pero lo gracioso de esto no es que era una foto simple y común. No. Era una foto de Derek que en un momento determinado, yo creo que yo la subí en el grupo en el grupo de WhatsApp, ¿no? Que es en la que tiene muchas banderas alrededor, ¿no? Como que muchos países lo apoyan, cosa que para nadie es incierto, ¿no? Muchos países apoyan al niño Derek Rosa. Y eso me gustó mucho. Me gustó mucho ver eso porque ya ellos se dan cuenta que no hemos estado equivocados nunca. Nunca hemos estado equivocados. Aunque han tratado de hacernos cambiar nuestra mente. Sí, han tratado de cambiar nuestra mente. Mira, 1 y 4 y todavía no han abierto. ¿Qué les parece? 1 y 4 y no han abierto. Sí, una foto con muchas banderas. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Eso quiere decir muchas cosas. Dice Verónica Rivera, dice, está feliz muchísimo más por tanta traba que están haciendo. Está difícil. Sí, yo sé. Yo sé, pero tanta traba y tanta desinformación. Y no solamente eso, Rafaela Quintero, saludos. Y no solamente eso, sino tantos ataques y tanta crueldad, ¿no? Que todos los días sale uno distinto. Si tú te fijas, todos los días sale uno distinto. Y curiosamente, ¿no? Sale uno distinto a atacar este programa.
¿O me equivoco? O atacar a los que decimos la verdad en el caso de Derek Rosa. Modestia aparte. Ahí estaba mirando una muchacha. Me mandaron un video en TikTok. Una prodere, una señora mayor, ella, creo que de El Salvador, si mal no me equivoco. En el cual Joelito, el muchacho de Venezuela, que tengo muy buena amistad con él, defendió mucho la causa, ¿no? Y le dijo las 3 verdades que ella merecía, ¿no? Entonces, volviendo una vez más a difamar a Gladysman con el tema de Irán y demás y demás. Yo no entiendo, no entiendo. No, porque el problema es que la familia no puede, según ella, ¿no? La familia no puede salir. Espérense un momentico. Me están mandando una información aquí. Espérate. Oh, espérense un momentico. Ahora esto qué cosa he hecho. Ya te digo, está fijada para las 2 p.m, pero aún no ha comenzado, ¿no? Ya son... Ahí lo tengo en pantalla, cabrero. Esto está en pantalla, ahí está waiting. Dice que estamos esperando por la división 13 del juez Harris. Ay. Así mismo, Diana, es triste, es triste. ¿A quién le importa la vida privada de Gladysman? Es así. Entonces están diciendo que como la familia no puede salir a hablar, entonces por eso es que no pueden salir a decir que Gladysman no está con ellos, ¿no? Entonces ahí es la pregunta con muy poca respuesta. Con muy pocas respuestas, ¿no? Y es la siguiente. Irán, que el otro día ella estaba en live y Irán la llamó en vivo. ¿Tampoco se puede creer en eso? Yo realmente no comprendo muchas cosas. Pero así funciona. Tony, te felicito porque tú eres un gran ser humano y esperamos. Muchísimas gracias, familia. Gracias, aquí estamos. Caballero, voy a hablar un tema rápido. Yamile Páez, bienvenida. Bienvenida a miembros VIP del canal. Gracias. Yamile Páez Guerrero. Gracias. Espérense un momentico. Caridad Lama, muchísimas gracias. Cachín. Catirusa, saludito. Carolina Montero, saludito. Gracias por estar. Martica, gracias por estar. Saludito. Dice Ana Subiao, todos debemos tener fe. Dios tiene el control y su tiempo es perfecto. Yo también creo en lo mismo. Mi pregunta es: ¿qué gana Gladysman con mentir? Ella no pide ni $1, es lo que digo yo. Me parece que ya va en directo. Espérense un momentico. Aquí lo tengo. Objection to that occurring or not. Good morning, Sir Rachel Morales, or good afternoon, Rachel Morales, Cosme State. Yes, Judge, we were objecting. We believe that we have followed the law as exactly as it should be, and that he was indicted and charged as an adult, and that he is in the correct place within Miami-Dade Corrections, where he is with all the other juveniles that are charged as adults being held. Okay,
Well, my only thought was, were the parties in this immediate action not concerned about it, then that would lead to discussions with DJJ as to their position. But since you've indicated that you object to it, and I'm inclined to follow the law, we are where we are. All right, let me move on then, because what we have is the defense has moved for a reconsideration. Here's the order I want to follow. We're going to deal with your motion for reconsideration and the issues surrounding that first. Then, once we have reached a conclusion on that issue, then we're going to discuss discovery and, I know you don't believe you're going to hear this right now, trial scheduling on an expedited basis. So let's first deal with your motion for reconsideration. I took a look at the county's response, and I'm kind of interested in a couple of things. Kudos to the county, Ms. Jones-Cummings, for actually facilitating an examination of the educational needs for Mr. Rosa. The base of your motion, Ms. Riello, for a reconsideration of where Mr. Rosa is housed was mostly due to the lack of educational efforts and time that he was given for education. And it's exacerbated by what you allege to be his ADHD and that he may be somewhere on the autistic scale. Ahí le está hablando de la condición Let que me tiene start Derek. by saying the documents you presented to me with regard to the ADHD do show, if you don't mind me speaking about it, because you did send them to me, it does indicate that a 504 plan, an IEP, was addressed as early as 2018. And for purposes of your motion and our proceedings, I accept that he suffers from ADHD. It's interesting that he's not compliant with his medication, which was the only thing that they suggested be followed on the 504 plan, but that's beside the point. I also noticed in the documents you sent, and I've also stored his medical records up to December 12. So I did a complete review of the 258 pages that were available on December 12 of last year. And there is an indication of previously undiagnosed autism. The doctors did some objective testing, and it looks like he's right on the borderline based upon the objective testing that was available as of December 12. But for purposes of your motion for reconsideration at this point, I accept that those are two medical issues and medical conditions that need to be, if not further explored, certainly taken into consideration in a determination of what educational efforts need to be made. Okay? So, again, I commend the Miami-Dade Corrections and Rehabilitation because they are responsible for his safety. They are responsible for his mental health. They are responsible for his physical health, and they are responsible for his education, in that they are the agency that is housing him at this time. And it appears that Ms. Jones-Cummings, in recognition of the responsibilities of the Miami-Dade Corrections and Rehabilitation, ordered up from the Miami-Dade public schools a 504, an evaluation, a conference during which the physical and emotional and psychological needs of a child are evaluated in attempting to determine what educational efforts are necessary for that child. Okay? That conference was to occur on August 16. At this time, I'd like a report from the parties as to A, whether that conference occurred, and B, if it did, whether Mr. Rosa's father
attended the conference specifically directed towards his child's educational needs. So anybody know whether that conference occurred? Your Honor, I believe it was a defense requested conference. I that want the to know whether the defense- 504 conference occurred on the 16th. That's So, a Judge, yes or no answer. Judge, I Okay. can answer that. The answer to that is yes. Good. And Mr. Rosa present, the answer to that is yes. Oh, excellent. That's a wonderful start. Okay. Oh, I've got to find him. Stand by. I want to let here he is. I'm going to let Mr. Borst in. It could be a mistake, but who can tell? All right. Your Honor, Good. will you also allow Attorney Stephanie Linger? She was also at the conference on behalf of the family. That is an excellent advocate for that specific need. Yep. You could not have selected a better person to have been present for that. Good. That's a wonderful thing. Thank you, Ms. Riella. All right. So that being said, I then have to ask, were there sufficient materials? Because your request for clarification of my August 1 order. Nice work, Ms. Peoples. However, I'm a little bit confused by your logic here. I guess the easiest for me to do you have that handy down there, Ms. The order, Judge? No, the request for clarification. It seems to have skipped out of my materials. If you have it handy, Jed, that'd be helpful. Otherwise, there's one sitting on my desk, or I can pull it up on the screen. Anyway, so the first question is, did the parties to the 504 have everything they needed, or do they need more medical and pharmaceutical information? Does anybody know? I can. Your Honor, explain it, I can Judge. have I was Stephanie. present- Let me hear from one at a respond to this time. because I it think- wasn't let me- necessarily a private. Excuse me. Let me do this one at a time. Oh, thank you very much. Let me ask Ms. Cummings because she may know, and then of course I'll get your position as well, Ms. Peoples. Ms. Cummings, do you know whether the Miami-Dade School Board people walked away with sufficient information to put together an IEP? No, Judge. The short answer is no. It is my understanding, according to Ms. Langer, that the materials have been sent, but the officials that were there indicated that they have not received anything. Okay, so what's the next step? The next steps were for Mr. Rosa to complete some documentation and send that back to Dade County Public Schools. In addition to receiving all of his records for their review. Then it's going to take about 60 days in order for them to do the evaluation, review the document, do the evaluation, and then to set another meeting with the family to discuss whether he's eligible or not. That timetable doesn't sound very good. Is there any reason why they can't do it more quickly? Your Honor, may I? I don't have an answer to that. All right. Now, Ms. Peoples, you wanted to weigh in on this. Let me hear from you. Your Honor, it was just a clarification that the defense had requested the IEP, not the Department of Corrections. Oh, In good. the request for the IEP, the initial meeting, the one that we're discussing now, it wasn't to actually, the school board has a certain function and order for procession. So that first meeting was to set things up towards the IEP, to get the family, to get the records. The school board has to do their own independent testing and analysis. So that was just that first meeting for the school board, so to speak, to get the parties together and move forward with it. Since then, we have sent records over to the school board that they didn't have at that specific meeting, but it wasn't a 504 nor an IEP at that very first meeting. Because Okay. it takes time to organize and pull in all the parties necessary, which is part of the reason for the request for clarification, because these are statutory outlined as to who's to participate, such that even the school board attorney can participate in these meetings. So that's why we're objecting to Patricia Jones Cummings' participation in the meeting.
And Well- that's kind of what we were trying to get clarification on today. Well, you raised the concerns not only of education, but also of the amount of time that the young man is in his cell, notwithstanding a visual check by a supervisor every 10 minutes. And from the information we gathered in December, they seem to pay very, very, very close attention to Derek. But my concern about your records were you raised these issues. And just like when you ask for a competency determination, or you raise insanity or any other psychological issue, you've raised it, and now it's open. And since you believe it's a part of the reason why you believe that Miami-Dade Corrections is not the appropriate place, they're responsible for his conditions. Why would they not be Your Honor, entitled to, ma'am, I am actually legally permitted to interrupt you, but and I'll try not to unless it's really for order, but I'm going to ask you not to interrupt me. That's just not My the way the apologies. procedure works. That's quite all right. I sorry to have to say it, but it is. So if your allegations are because of his ADHD and autism, the jail is not sufficient, this jail is not sufficient, why would the jail not be entitled to be able to look at his records to determine if in fact it's as severe as you want some people to believe? And second, are there accommodations they could make? So it would seem that by raising the issue, you've opened the door to this. I'm going to suggest this, and tell me if it works for you. Because the jail needs to be aware, I mean, they provide the doctors. They have a contract with JMH to provide the medical facility, the doctors that look at him physically, the psychologists that look at him mentally. And as I understand it, correct me if I'm wrong, Ms. Jones-Cummings, but my understanding is that there's at least a weekly medical and psychological check going on with this young man. I've seen these records before. They do a daily psychological check. So they are not held, however, by Miami-Dade Corrections and Rehabilitation. They're held by JMH. So when I hire a doctor to do a psychological evaluation, I enter an order authorizing them to review the JMH records. Why would it not be appropriate here for me to enter an order that Miami-Dade Corrections and Rehabilitation, to the extent they need it, have access to the JMH records with a very strict confidentiality provision that they may not disseminate it to anyone else except those who are essential within their legal team and to do the analysis? Why would that not be the appropriate thing to do? May I? Yes, ma'am. So thank you, Your Honor, for the request, for your clear outline of the court's position. In similar, No, ma'am, it's not I don't take a position, ma'am. I review the law, I review the evidence, and I rule. It's not a position. What I do is enter orders, okay? So what I've done is, it's not a position. If the facts and the legal analysis that I've just explained to you are incorrect, then you need to tell me that and provide for me law and or evidence which indicates otherwise. I don't take positions, ma'am. I issue orders. Go ahead. So in a similar vein with as the court raised the competency example, these are records that the hospital, because the hospital is bound by HIPAA, would not release just freely. So Petitioner Jones and the court, when the defense had raised this issue of autism, ADHD, provided an order and put in quotations, autism, in quotations, these mental health issues, and asked for clarification. So in response to this request for the alleged autism that was testified to by several experts over the December hearing timeframe, that's why we then disclosed a portion of those records just to verify that the defense wasn't making this up. These are issues that were testified to in December. But in a competency, for example, with the court's example with competency, those records aren't just given out to anyone.
They're given directly from doctor to doctor. The defense does have access to these records, and the defense would hand it over. For example, if the court appointed a doctor, we would turn those records over to the court doctor. So this request regarding, and I'll first start off with the FERPA in terms of the education issue. These are evaluations and meetings that are standardized by statute. So it's not a type of meeting where anyone can sit and participate unless there is a waiver by the parent of the child. So, for example, the school board attorney cannot sit in on these meetings without some sort of written waiver by that parent's child, or that child's parent, I should say. So that's why we're objecting to the participation in part of the jail attorney. She has no role in that substantive meeting in the sense that there's no position within the statute that authorizes or sets up these meetings for the jail attorney to participate. The school personnel for Miami-Dade that are coming in and out of the jail, yes, the jail has to search them, check them, make sure they're not some individuals with any criminal history are entering the jail with weapons, but the jail doesn't participate in those teachers' curriculum or in the teachers meeting with these students. Good points. Right? So that's what we're saying. So got it. Good points. And in the interest of time, allow me to interrupt you for a moment, because Ms. Jones-Cummings, it's not going to be your responsibility to figure out what educational efforts are necessary. It's going to be Dade County Public Schools, isn't it? That's correct, Judge. So do you, Miami-Dade Corrections Rehabilitation Legal, need the school records? No, Judge. Well, there we go. That settles that right there. But Judge, Now, can I also, yes. may I speak? I just also wanted to let Your Honor know that there are some exceptions that were not provided to you when it comes to HIPAA. Section 45 CFR 164.512K5I provides an exception for inmate medical information to be provided to corrections on a need-to-know basis. So I agree that not everyone needs to know the medical information for inmates, but there's an exception to HIPAA for correctional officials. Yeah. The way it seems to me, it's that there are certain responsibilities attributable to specific agencies. Miami-Dade Public Schools has the responsibility to provide the appropriate education to this young man, because that's what they do within our jails. Your agency is required to provide appropriate medical and psychological care to this young man. Under those circumstances, because this case is extraordinary, and because I accept from your proffer, Ms. Peoples and Ms. Riello, that Derek has previously been diagnosed with ADHD and may have autism, because the medical records I've reviewed show it to be an open question, sort of kind of a borderline situation. I am inclined to go ahead and order that Ms. Jones-Cummings have access to the JMH medical and psychological records under a strict confidentiality provision that she cannot turn them over to anybody else, and they're to be used exclusively in determining the appropriate detention conditions of Mr. Rosa. And I find this to be necessary because of the medical conditions that you've pointed out. And as far as his HIPAA rights, you've raised this issue, just like in a civil case. Once you've raised it and you are seeking some type of relief based upon it, well, then it's open. And I don't mean wide open to the world. I mean, it's open to the point that the agency required to house him appropriately have access to this so they can determine the appropriate means of doing that. All right. That's number one. I'm going to Your Honor, if the defense could finish the argument, because there was an interruption there. I'm sorry, because I wasn't able to do this from the office. That's why we were trying to ask for the Thursday afternoon. Are you in a car?
Yes, sir. Yes, I am. I it's hard to look at records from this As long as vantage you're not point. However, driving, ma'am, we'll go ahead and no, allow it. sir, definitely not. Okay. So, in terms of the HIPAA issue, these are all tied to so the defense is still objecting to the participation of Attorney Jones Cummings and her access to these records, and that these are HIPAA violations. I understand the exception that she's raised before the court. However, her position, or the defense argues that her position is not substantive in terms of her need to look at records, review records. She's not a doctor, she's an attorney, so she has no ability to participate in terms of what kind of care he needs for his autism or the ADHD issues. So for her to have access to these records and violate both his HIPAA privacy rights and the education, which she said she doesn't need it for, if she doesn't need it for education, she doesn't need it for HIPAA. She absolutely doesn't need it, because the issues are making sure that he has access to the teachers and the doctors. The attorney for the jail doesn't need to review medical records to do that. So our main issue, and that's how this all started, is that the child is in solitary for X number of hours a day. We are objecting to that and adding in that because of the solitary confinement, it is impacting his ability to get an education. To argue now that, or to allow the jail attorney access to records when the issue is the child's access to teachers, that it doesn't follow that she needs to review his medical records, albeit for that limited purpose that the court's limiting her ability to distribute it. She still doesn't need it to carry out her function in terms of not substantive, but logistical, to make sure those doctors have access and or teachers have access to the child. And that's the issue we're having, that the solitary confinement is so great that his ability to access the teachers that do come into the jail has been greatly limited. So, Well, that's already been addressed, ma'am. We went over this early on back in December, and while I'm not thrilled with the amount of time that the jail allows him to be outside of his cell, he is checked every 10 minutes. And the testimony I got back in December is he's got I think it was a sergeant, sitting next to his door and interacting with him on every opportunity he has. So I don't accept your characterization of solitary confinement. He's in a unit with 30 other young men for safety purposes, for his safety. They're not gathering in a communal manner. But I have to disagree with you in the standpoint of, if you are concerned about the conditions under which he's being held, then the jail should have full access to these mental health and physical health records so as to determine what needs to be done differently. I do agree with you, however, that the school records really are within the responsibility of the school board, and I would not, and I agree with you that I will not order that they be made available to Ms. Jones Cummings. I am, however, asking, now let me ask Ms. Jones Cummings if you would please prepare an order that allows you access to the JMH records. It should be similar to the orders that we issue every day, allowing our psychologist to review these. However, this order will have a very strict confidentiality provision that you may share it with doctors as necessary, your staff as necessary, but not beyond that. And it's not to be given over to the state of Florida, because your concerns are that you may have a defense hiding in there, or that could be construed from his medical records. But they will not be distributed to the state of Florida. They will remain within the attorney-client team of Ms. Jones Cummings. Now, let me. Your Honor, yes. I know the court only allows for one attorney to make the argument, so I'm just going to pass this over to Attorney Riello to finish up, and I'll place it on mute. Super. Thank you, Ms. Peoples. Your Ms. Honor, Riello, did you want to add something to this? yes, sir. I just want to make clear the position, the very concise position, that because Ms. Jones Cummings will not have any part in the creation, only the implementation of the plan, then it is our firm position that she should have no seat at that table. Oh, not so, ma'am. I'm interrupting you right now. No, ma'am. She is the attorney for the Miami-Dade Corrections and Rehabilitation.
You have alleged that because of his psychological conditions, the condition of his detention is inappropriate. Well, she's the lawyer for that, for Miami-Dade Corrections and Rehabilitation. She's going to receive information, advice from other professionals, and she will be a part of putting it all together when it's presented to this court as to what Miami-Dade Corrections Rehabilitation and Miami-Dade Public Schools recommendations and plan is. I can't rule on your motion until such time as they have a full opportunity to fully determine what should be done for Derek. And I'm not going to have any type of evidentiary hearing until such time as they have a full opportunity to fully analyze what they have here. Y'all waited 8 months to file this motion. Okay? I'm sorry. That's incorrect. You waited 7 months from December when I ruled to file this motion. Now that it's on the table, the jail is going to have an opportunity to address it properly and to bring to the court some type of intelligent analysis on what they can provide. And if it's insufficient, then we're going to have a hearing and hammer it out. But until that time, I'm not having an evidentiary hearing on this until they have the opportunity to complete an IEP and to review the records so they can determine from their experts what, if anything, they're doing wrong in the terms of his detention. All right. Can I say something, Your Honor? I'm not sure what is necessary. That's my order. I understand, Your Honor. For record purposes, I have been informed by Attorney Langer, who was actually present during the gathering on the 16th, that there was no discussion of his educational plan. I think that in order to correct some of the statements that were previously made by Ms. Jones-Cummings, Attorney Stephanie Langer should address the court. Judge, if I may address, what I specifically said was there were no records, and that Ms. Langer indicated that they had sent the records, and she would follow up on that, and that there's a 60-day window for them to do their evaluations. So you're right, there was no educational plan discussed at that point in time. That's what I understood that we clarified earlier, that they are on the road to doing their responsibilities of a 504 plan, putting it together. And I will tell you, Ms. Riello, as talented and experienced as Ms. Langer is, she needs to start making some phone calls and moving this thing faster. Because that's 60 days. I don't really think that that's an appropriate time. This needs to be done because it's an extraordinary case in an expedited fashion. Okay? All right. Please prepare that order for me, Ms. Jones-Cummings, and I am going to ask you all again to cooperate on this so that if there's additional records, information, et cetera, that's required, or the presence of individuals, I'm hoping everybody will work together, because what we're concerned about, all of us, are the conditions that Derek is being held under, and I want to get to the right spot with this. So if you would. All right, we're going to change. Your Honor, would you discuss, are you opposed to signing an order in order to expedite the 60-day window? Oh, yeah, prepare one. Let's see what Ms. Cummings says. Now, I may, obviously, people like the school board, they get upset when I start entering orders without hearing from them. But if Ms. Langer believes that she can put together something that will work and that the school board's not going to get crazy about, yeah, for sure. I'd like to see this done as quickly as possible. Thank you, Your Honor. I'll prepare an order today. If you would pass it past Ms. Jones-Cummings, so at least she has some notice. I don't know what standing she has to object to anything there, but I'll want to take a look at it. And if I need to speak with Ms. Langer, I don't know if I'll cross that bridge when we get to it. Okay, I want to move to the discovery issues now. I have reviewed, and I'm looking at side by side, 2 documents. One of them is the defense response to the state of Florida's court-ordered interim discovery report. Oh, and I'm looking at the state's interim discovery report at the same time. So on some of these things, you guys have reached consensus.
On others, not so. So the first thing I'll ask is, the first area of disagreement I have is when you speak to the Facebook printouts. On the defense pleading, that appears on page 2, paragraph 1. Everybody on board with that? Yes, sir. On the state's pleading, it is paragraph 5. The state objects to the provision of the Facebook printouts. I have some question about this. When you say Facebook printouts, what is that? Ms. Morales or Mr. Borst? Good afternoon again, Your Honor. So I tried to explain in five, but essentially so if we go back to the early on investigation, Your Honor may recall that before the defendant called 911, he called a friend that was by a name that wasn't the person's actual name, and had, a conversation of some time after the killing before he called 911. So when the detectives were investigating, trying to figure out who this person was that had the conversation with the defendant in between those two things, the defendant in his statement to police gave some information. And then when access to his phone became available, they were able to locate a phone number. That phone number, they then did subpoenas to the phone company to try and get subscriber information to who that belonged to. It's not a local number, it's in another state. And then through their investigation, trying to identify who this person was, when they were able to see in the chat on the defendant's phone, that other minor sent a picture of himself to the defendant. So when they were looking up the adult who pays the bill, right, for that phone, they looked on Facebook and just input the person's name. So in the way that any person has their normal Facebook page and it shows like a picture of themselves and their name, that's what I'm talking about. So when they looked at that person's, that's an adult, they were able to see friends of that person, which included the minor child. They were able to figure out that minor child was the same person the defendant spoke to, because the picture of the Facebook profile of that child is the same person essentially that was in communication with the defendant. So long story short, just as a part of their file, they printed out the profile page of the adult who's not a party to the case, who pays the phone bill for the child that the defendant was speaking with, the child's Facebook profile picture, and the child's mother profile printout as well, who's also not a party to it. They then used that information, which on it had a county in the other state. And then the detectives went to that state and used local law enforcement assistance to locate the home essentially. And that's how they ended up with the interview of that child. That interview was recorded. It's been previously turned over in discovery, as well as all of this explanation of how it got there. So that's essentially what it is. I have them, and I put in the email when I sent it over that if Your Honor wanted to do an in-camera review just to see exactly what it was, in case my explanation was not giving a full picture, that I was happy to walk over, which I still can do if Your Honor wants to see them in camera. But that's essentially what it is. It's 3 different people's Facebook profile pages that the detectives just printed out. So I guess the questions I need to ask are, Ms. Riello, why is it discoverable under 3.220? Well, Your Honor, I think that, I imagine that part of the reason why Ms. Morales has all of this information regarding the steps taken throughout the investigation is because she's spoken to the detectives. I assure you, I've read all of the discovery, and nowhere in there does it lead me step by step to what Ms. Morales just said. It is discoverable because, according to Rule 3.220, subsection B1B, a statement, which is what the state is citing as an objection to why this is not discoverable, is specifically intended to include all police and investigative reports of any kind,
prepared for or in connection with the case. I believe that we have the right, in order to explore all viable theories of defense, to be taken through those exact steps that the investigation took lead detective Elosegui through. All I know about these printouts, and that's why I also call them printouts, is because on page 7, as I stated in my motion, of the detective's report, which I have read several times, he himself points the reader to refer to the printouts. Okay, I'm going to stop you right there. Ms. Morales, obviously your detective has it in his case file. I'm assuming he has these printouts in his case file. I'm sure he does, Judge, because he gave them to me. There you go. I tell you what, Ms. Riello, when you take his deposition, you can ask him to show them to you then. Whether you need copies of them after that, we'll litigate that later. Does that work for everybody? All right, I'm going to also ask you to note this as one of the things that I expect to see in an order that one of you will prepare for me, or maybe Mr. Frankel will, when we're done. Yes. So with regard, yes, ma'am. I'm sorry, Judge, I don't want to interrupt. Mhm. When the video recorded statement of that minor child was turned over, his face was blurred. If we are turning over the one of the minor child, may we blur his face? Well, you're not turning it over yet, ma'am. All right, understood. But if we get there, may we blur? Yeah, if we will cross that bridge when we get to it. At this point, the defense will have an opportunity to get a look at it during the deposition, and if there's need for them to have copies of it, because we're talking about identities of juveniles and things that I believe are appropriate under the protective order provisions of Rule 3.220. But if it becomes an issue after you've seen them during depo, we'll work on that then. All right. As to, I think the next area that the defense raises, second. Text messages between Detective Elosegui and Mr. Ramos. Now that goes to paragraph 6D of the original, of the third motion to compel, and it refers over to paragraph 9 in the state's response. So paragraph 2 in the defense pleading, paragraph 9 in the state pleading. Text messages between Elosegui and Ramos. The state indicates this should be denied as they turned over the text messages between them on June 24 of this year, and they are not aware of any additional messages. The defense, on the other hand, asks me to order all additional text messages after October 19, 2023. So are there any text messages between the detective and Mr. Ramos that have not been turned over to the defense? Ms. Morales? I don't believe so. Upon receiving this again, reached out to Detective Elosegui and asked, and was advised that the only message was what had been turned over, which was when Mr. Ramos sent a couple of pictures, I guess, from a baby monitor, and that was it. So I know both of them are subject to deposition. To the best of my knowledge, that's all that exists at this time. And excuse my ignorance in this sense, but you guys have access to all the discovery and you've been working super hard. I only get what's brought before me. Okay. Right. I'm assuming that Mr. Ramos is the stepfather? Yes, he's the father of, yes, he's the stepfather. And the father of the infant that was in the same room at the time of Miss Garcia's death. Okay, Yes. good. Let me say this, because I'm running into this issue in other cases. I'm going to ask that you make sure that Detective Elosegui understands that his communications by text with Mr. Ramos, who I'm sure is some type of witness for you in this case, that those text messages are discoverable. They are statements of witnesses, okay? They are not to be deleted. They are not to be destroyed. And any text messages between the detective and a witness are to be turned over under Rule 3.220. I will let him know, Judge. Ms. Riello, you will have an opportunity to depose, obviously, these two witnesses. And if there are any text messages that you learn about between them, you will inform the court and we'll order them produced. Okay? Your Honor, and just to make the record even more clear, Sure. I don't know, obviously I don't know, but I
have, as I've said, I've reviewed the discovery. I've done so thoroughly, and it appears to me with certainty, based on what has been provided, that at the very least, on November 27th, 2023, there were additional messages on the same thread that the state previously provided. So I am asking, and I could, you know what, I could go ahead and file another motion and I can attach that as an exhibit. Let's do that. Okay. And in fact, perhaps if you guys were to pick up the phone and speak with each other, Miss Morales, you might call your detective and identify those specific dates and see what you got. Yes, Judge, I'd be happy to. From what I know, that's all there was, but I'm happy to tell him to look specifically back to that date. You're under an obligation to turn him over. And Yes, if you ma'am. don't see him in the next week or two, Miss Riello, you'll let me know by way of a motion. But the state is on notice that they're required to turn over the text messages. You've put them on notice that they may be missing some. And I'm gonna put in, let's make the second thing we're putting in this order. All text messages between Detective Elosegui and Mr. Ramos shall be produced. All right, paragraph 3 in the defense pleading at page 4 corresponds to paragraph 10 in the state's pleading. That deals with Detective Elosegui and Mr. Verdecia, who, what I'm learning about from your pleadings, cleaned up the murder scene after it had been released by the police. The state indicates that they or seem to say there are no text messages prior to today, and that they have sent a video that Mr. Verdecia took while he was cleaning the bloody murder scene after it had been released. Is there a reason to believe, Miss Riello, that there's something else out there? Well, I think before we even get there, Yes, ma'am. with this particular item, I had an issue because it's kind of wacky or illogical to conclude that I would know of text messages on the 17th of July that were not exchanged until the 6th of August. So again, I'll repeat, I don't know what I don't know, but reviewing the discovery that has been provided so far, I do believe that there are additional text messages between Detective Elosegui and Luis Verdecia. Now, what I'm asking for is not only those additional text messages, but I'm also asking for a better exhibit than the one that was provided, because the one that was provided, although it says that it was exchanged on the 6th of August, there's no timestamp, there's no date stamp. So there's no way for us to see exactly when that was exchanged between Detective Elosegui and Verdecia. Okay. After you take their depots, if you're still unable to figure that out, then we'll go ahead and do that. But right now, because we're one of only 4 states in the country that allow pretrial statements from witnesses, I'm going to ask the parties to avail themselves of that to flesh this discovery out. And what's left after that, I'll enter the appropriate orders. But based upon a belief that maybe they're out there, I'm not going to enter an order based upon that. You'll take their depositions. I'm going to move now to the Hialeah Police Station footage. From the time that Derek Rosa was dropped off by Detective Gutierrez until the time he left the station. The pleadings here, that's paragraph 4, page 5 and 6 of the defense pleading. And it is paragraph 11 of the state pleading. Now, obviously, something that is in the hands of a police agency is constructively considered to be in the hands of the state attorney's office. But when we look at reality, this CCTV footage is in Hialeah and it's held by the police department there. Ms. Morales seems to indicate that her inquiries show that they're no longer being retained by Hialeah Police Department. Is that so, Ms. Morales? Yes, sir. When I received that, I reached out to just try to confirm if they exist or not. So if they did, I could get them. And I was told that whatever there would have been from back then at this point is past retention date. Okay.
Now, I also understand from your pleadings, Ms. Riello, that you have filed a Chapter 119 request for the production of these materials, and that the response, let me try and find it again. There we go. And the response you got was that they are privileged or exempt from public disclosure pursuant to Chapter 119.071, 2D, and 3A. So my question to you is, do you believe that Hialeah is correct about that? I don't know that I could know that, Your Honor. I do think that a court No. order. Do they fit under those exemptions? That's the question, ma'am. Oh, the answer would be no. I believe that it's discoverable Brady material. I think No, that, ma'am, why do you believe it's Brady material? Your Honor, because we're talking about a 13-year-old child that was transported at almost 2 hours. Okay, he was in a cop car, and the only video that I have of my client is when he was being interviewed at 2:46 in the morning by Detective Elosegui and the other detective that was present while Ms. Morales was in the room. I believe that anything that happened, I don't have any video footage, and I believe I'm entitled to it, from the time that that child entered the station until he left the station. The next footage that I have of that child is when he's being booked. So I could prepare and I could supplement the court in writing with why I don't believe that the response by the city that they are exempt from public disclosure does not apply. But I think what the key is, it's either exempt or it doesn't exist. I don't understand. So let's start from there. Number one, Ms. Morales says that she's told by Hialeah it doesn't exist. So the best that the state of Florida can give you is it doesn't exist. Now, in the interim, you've said this is Brady material based upon your presentation and how I asked, why is it Brady material? You have given me nothing to indicate that it is exculpatory. So I do not allow my silence on this to be in agreement with you that there is Brady material there. But let's go to the 119 issue. You have made a public records request and they have said it's exempt. If you believe that Hialeah Police Department is incorrect legally and that it is not exempt, well, then you have the appropriate remedy under Chapter 119, and I suggest you take it, and that is to sue Hialeah Police Department. I accept the statements of Ms. Morales that it has been represented to her that they do not exist any longer, and you might want to check with Hialeah because we've been going through this for years. All communications tapes used to be gone after 90 days. Storage facility now for electronic evidence is much more expanded. But if Hialeah if they don't have it, they don't have it. And your request for it, as indicated here, is pretty far down the line. So I'm going to leave it as this. I will not order anything with regard to that video. It has not been clearly delineated as containing Brady material. And you can pursue your Chapter 119 remedies with Hialeah. I'm going to move now to the second section of your pleading, Ms. Riello, and that is the motion to compel discovery related to DNA evidence. I didn't find anything in the request for DNA that was not discoverable under Rule 3.220, and I think I previously ordered it to be disclosed. How are we doing on that? May I, Your Honor? Go ahead, Ms. Morales. State, how are you doing on providing the extensive materials on the lab? We forwarded the defense motion to compel. And as we indicated in our response to the court that we did not have an objection, we forwarded that motion. They put everything that the lab believes was responsive, and I guess their entire file on a disk. Our office went, picked it up, advised the defense on the 12th of this month that we had that available for copy and inspection. They reached out, and then that was hand delivered to the defense on August 14th. Wonderful. So Does that adequately respond to your request in this area, Ms. Riello? That does, Your Honor. Thank you. Excellent. Good. And I happened to see Commander Stoyloff a couple of weeks ago. We did a visit. The judges were afforded a visit to the lab.
And we did get a look at their operation there. They're working hard. Okay, the next thing is on page 7 of the defense pleading, and that is paragraph 611, all reports and partial reports from any and all communications platforms, including Discord, Google Chat, Slack, WhatsApp, iMessage, and any other communications platforms. Now, the state has indicated that they do not have possession of any Google Chat or Slack. And that the WhatsApp messages and iMessages are on the phone extraction report that have been provided. Is there anything that is still lacking on the request for Discord, Google Chat, Slack, WhatsApp, and iMessage? So I did locate the very small response that was received by the detectives for the search warrant for Discord. It does not have any chat. I don't think that they keep that. But what it essentially just has a subscriber information. I just sent that over just before this meeting because I located that. Otherwise, everything else, the complete forensic download of the defendant's phone, including all the deleted items, was turned over, I want to say a while back. I'm looking just to see the day, but all of the communications and the, it's very voluminous, but the messages between people, everything that we believe exists is contained therein. Okay, Ms. Riello, in your request, you indicated you were still missing the Discord production. Have you guys gotten that yet? We have not. Okay. What I'm saying is I sent it literally just before this hearing, but there's almost nothing in it. There's no messages. It's just subscriber information. All right. If you don't have it, you'll let us know and we'll include it in today's order. But the state says they provided it to you. Now, the last matter that you bring up that's lacking is you've requested any and all police reports, rap sheets, body-worn camera, and 911 CAD reports. Then you give me a nice graph here of what has been provided and what has not been provided with regard to body-worn camera. Looks like you got a lot of body-worn camera, but that you're still missing a lot of reports. Or unknown. Okay, so all of that, these cases take a long time for the detectives to get all the reports done, although it looks like you're getting it done pretty quickly for this type of case. When we last discussed, and I want to overall talk about the progress and what can be done in discovery. The last time we spoke, y'all indicated that you had depositions scheduled for the end of this month. Is that still so? Yes, Your Honor. That a yes? That's We a do have yes. some, Judge. The defense canceled some, but we have a lot of others still this month and next month. Okay, good. Because regardless of where Mr. Rosa is housed, this is an extraordinary case because of the age. Both parties here have the right to present what they want at a trial on this indictment. The state has the right to charge what they believe they can prove, and they've done so. The defense has the right to adequately investigate, do discovery, and present at trial if the case proceeds to a trial. What I want to ask of you is, what's the absolute fastest time period that we can get this case to a trial date? I have an answer in my mind, but I'd like your thoughts as well, because of any case that I have seen in 14 years, this one's got to move fast. Okay? So what do you think would be the earliest time we can get this case to issue? Ms. Riello, you got a bunch of depositions and discovery to take, not to mention mitigation efforts. What do you think? Your Honor, I think that if the state, I think Your Honor can appreciate and can see that as soon as we receive discovery, we're going over it. So it's really a matter of when we receive it. If we receive all of the outstanding reports and
which we will review in an extremely expedited fashion, then we could speed this along. But if it takes 3 months to receive these reports in body-worn camera, and then the officers show up to the deposition without them, then we're getting delayed. I assure you that we are not delaying this case at all. Ma'am, I'm not even suggesting that you're delaying this case. I know, My Your Honor. question is this: if we pulled out all the stops and gave Derek the effort that he is entitled to, how fast can you get this case to a trial? I think that's, again, optimistically speaking, within a couple of months of receiving everything that we're entitled to receive. Okay, good. Ms. Morales, how fast can you get what they're entitled to receive? And I'm talking days, not even weeks, okay? And if you're having a problem with the detective who hasn't written their report, you will bring them to me, the detective, not the report, okay? And we will get this done. In fact, what I'm going to ask you, and I know you got a lot on your plate because you're very busy and you handle very important cases, but I'm inclined to set this case for either next Friday or the Friday after that, so I can get a full play on who hasn't provided a report, and I'll invite them in to see us the following Monday. Okay? You might want to let the lead detective and the lieutenant in charge of this squad understand that it's going to take real priority. May I? Sorry. Sure. So, Mr. Borst and I have been looking through, as you'd imagine, we have received so much evidence, and I've been looking through, and while I've turned over a lot of items, we are going to go item by item and witness by witness to be sure that every body cam was sent. I believe the last of the reports have been completed, and I will, by mid next week, I was going to say the end of this week, but I want to give myself too much time, by mid next week, be able to confirm and turn over the rest of reports and body cam that exists, with the one caveat that I was going to jump in, but I didn't want to interrupt earlier, that as we mentioned, there are some depositions upcoming, and as we've been reaching out to witnesses to discuss their roles in the cases in preparation, for example, Officer Gutierrez, who was the officer who whose body cam was with the defendant, because he's the one who was with the defendant from the time he was taken into custody until he's taken to Hialeah Police and up into the interview room. We turned over some time ago the only body cam we were aware of at the time, which is 3 hours long, back in May 6th. In meeting with him this week and discussing with him, he believed there was an additional video that we did not have. It turns out that there was one. We had somebody go by date and time by that officer, and it just wasn't issued with that police case number. So we've just had that sent to us. We'll be able to turn that over. So there's additional footage that might not have been correctly categorized that we're learning about as we're preparing further, and we'll continue to turn that over. So that's the only thing that I will go double check to make sure that everything we have is sent. I know that happened with Officer Gutierrez, and I believe, Mr. Borst, correct me if I'm wrong, Officer Acosta also mentioned Acosta. So when we were meeting with him also in preparation, he let us know that he was pretty sure there also was more video. And so we are having, and the Hialeah Police Department has been very helpful. Sergeant Jean DeLima is going manually through looking up dates and times and people to try and make sure that there's nothing else that should be associated with this case that isn't. So that's my one. May I please say something? Sure. Officer Gutierrez and Officer Acosta are both set for Monday, August 26th, and they've been set for months. Excellent. I would request that we get the video Morales just found today. If she had it, and she sent it to the today. We were just trying to do it today, and as we're trying to download it to send, it truncated. So as soon as we're done with this hearing, you will have those. There you go. Okay. Well, I'll tell you what. Thank you, both of you, all of you, for working so hard. But I'm real serious about getting this case done. And if you're talking about a couple of 3 months to get this done, that would put us in a posture to envision a trial December 2nd with full hearings on the 3 days immediately prior to Thanksgiving. And I'm ready to clear the decks and get everything ready to get this case done quickly as possible. It requires a lot of work on your parts. I recognize that.
But again, this case is extraordinary and is what is required to be done. Okay, let's talk about our next steps. Thank you very, very much for what I think is a very productive status conference. Oh, Yep. well, you know what we haven't talked about is your inspections of the Yep. electronics, clothing, and DNA. Ordinarily, that is done by contacting the prosecutor and saying, under what conditions do you want this to happen? Because you and or your investigator have to go to the property room, have it taken out from property, etc. Now, some things you're going to want to photograph, some things you're going to look at. If there's any testing of materials that needs to be done, you're going to have to file a specific motion on that, because that's going to require samples. It's going to require supervision by the lab. And that requires some extra things to be done. But in terms of just looking at, say, the knife that was used, or the fingerprint standards, or the fingerprint cards on the latents fingerprints that were taken off of the knife. I don't know if you have them or not, but that would be the standard operating procedure. You'll let me know. Can you guys coordinate on this examination? So, Your Honor, we previously had coordinated. The detectives were available. The state was available. We reserved it, and defense canceled the inspection, the visual inspection, to be clear, because their expert that they were bringing along would be out sick. They said not unavailable. Okay. So we will reschedule that when the defense has asked, but it has not been rescheduled at this point. Okay. And can I suggest the process of when one person cancels, they provide the next date right there, and everybody agrees on, oh, gee, my expert's unavailable on Thursday, but he'll be available on Monday. Okay? Because that's what needs to be happening in this case. I'm sure, like I said, I know you guys are working hard. I've got it. But once you do that visual inspection, Ms. Riello, then you're going to want to determine what you might need to scientifically test, I would imagine. Your Honor, there's one thing on the items that are actually at or on the shelf or wherever they are at the Hialeah Police Department. If Your Honor recalls, during the proceeding on April 3rd, Ms. Morales stated that the phone itself was still in the possession, was not able to be inspected because it was in the possession of the Secret Service. Subsequent to April 3rd, on May 20th, we've received a partial extraction. So I would like to know, one, when we're receiving the full extraction, and if that phone is back at HPD for us to inspect it. No, Judge, they have the complete extraction. What's been given to them was the complete extraction. If you'll recall, what happened was we did not, I don't remember at which date, but it's been months. The initial extraction did not have the deleted items on it. We then got the rest of it, which had like 80,000 more, I don't remember exactly, but a significant number more pages of responses. And that is the copy that was given to defense, was the complete and full extraction. Where is the phone now? Judge, I don't know because I haven't asked since we have all of the materials off the phone, but I can look into it. I don't know. Please do so, because if it's back with Hialeah, if you want an additional examination of the phone, Ms. Riello, you'll submit an order on that, and you're going to have to provide to me the name of the analyst that you want to use and what tools he anticipates using. Now, I may order that to be done in the presence of someone from Metro-Dade or Hialeah that has experience in cell phone extractions and examination to make sure that the exhibit is not improperly handled or tampered with. We've done this before. I actually have an order in that regard. So you'll provide a name if you want to do further examination of the phone. You'll provide the name of the expert, and that expert will be working under some guidelines to make sure that the integrity of the evidence is preserved. So
you'll let me know what you want to do with that. I think I'm probably going to order up another status conference like this within the next 3 weeks to see where you are. And we'll see how our trial schedule opened up. But other than the phones, as far as the physical inspection, one, you guys are going to coordinate and set up a physical inspection. Any type of electronic evidence, you're going to, or scientific examination, that'll be by subsequent motion. Okay. Anything else y'all would like to, that's a lot of stuff we've done today, and thank you. Is there anything else y'all would like to do today? The only thing I want to mention, Your Honor, because I didn't want to interrupt and we moved on, is just to going back really quickly to your thoughts on a potential future trial date. Say that Is again, that potential what? future trial date, Your Honor? Oh, yeah, okay. Is that, as I mentioned, a number of depositions that had been scheduled were canceled, and we're in the process of rescheduling, and we have sent out some dates at the beginning of November. And then also that, as for the state, we're also waiting to see if there will be any affirmative defenses or any experts necessary, and we do not have any. There has been nothing of that kind done yet, so I just wanted to mention that may take some time. Well, if you guys are thinking of depositions in November, you're going to be way short, because if we're envisioning a December 2 trial date, you're going to be way short. My suggestion is y'all need to be figuring out a week or two where you can get everybody that you need into the room. And Ms. Riello, I suggest getting the most important witnesses at the top of your list. If you guys need my assistance, and I have offered this before, I will set aside 2 weeks where every witness in this case shows up here and you depose until you're done. And they'll be under my summons. So I'm going to ask you if you guys can cooperate to expedite your discovery schedule here. As I said, it's an extraordinary case, and we owe it to Derek to get this case finished as quickly as possible. I'm sure you feel that way as well, Ms. Riella. Thank you, sir. All right, so I'm going to ask Mr. Frankel to prepare this order with regard to 2 minor matters that we've done. First off is just to recap, the Facebook printouts will be available at the time of the deposition of the detective, and any further disclosure of them will be after motion. I've ordered all text messages with regard to Alosagi and Ramos. And I think we addressed also Losigi and Verdesia. The state's going to take a look to see if there's anything else there, or I think I may have left that just to see what you got after a deposition. Okay. All right. So I'm not entering a huge order here, but again, I'm envisioning seeing you guys again in about 3 weeks. I'll give you some notice on that. It seems that when I set anything, even without extensive notice, we get a nice crowd. And as to all, is there any other items of business that any party wants to address at this time? Okay, Not at the moment. terrific. Again, thank you very, very much for all the hard work that everybody's putting in here. And for those of you who are on our screen, thank you for joining us today. And we look forward to having you observe future proceedings in this matter. If there's no objection, I'm going to go ahead and close Division 13 until 9 o'clock tomorrow morning. Okay, Thank you, sir. everybody. Have a good day. Thank you, Judge. Have a great day. Thanks. Yo te soy sincero. Esto yo no le veo ni pie ni cabeza. Le veo cosas positivas, no te voy a decir mentira. Le veo cosas positivas, entre comillas, porque no hemos estado equivocados. Amén que ustedes saben que todos los mentirosos estos de los papelitos y los papelitos y los papelitos y los papelitos dicen una cosa muy diferente a lo que estamos escuchando, ¿no verdad? Entonces ya ustedes escucharon, yo he estado testeando ahí más o menos por arriba del tema. Supuestamente el teléfono de Derek Rosa lo tiene
el servicio secreto, pero el problema no es ese. El problema es que ella no está segura si está en el servicio secreto. Entonces, ¿qué irresponsabilidad es esa, mano? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No está listo, aquí no hay nada, aquí no han entregado nada. Nada que han entregado. Para mí estamos bien. Estamos bien porque una vez más estamos claros. Él quiere hacerlo expedito porque por el tema de la educación. Sí, por el tema de la educación, pero Entonces, es que... eso significa que cuando ya él esté preso, olvídate de la educación. Exactamente, exactamente. Por eso es que todo tiene que resolverse antes de que él ya esté preso. Es que yo no sé ni por qué tienen ese niño preso. Porque mira, el ADN del cuchillo todavía no está. El ADN, es decir, las huellas del cuarto tampoco están. Todavía las cosas del laboratorio, muchas cosas. Entonces, no hay nada. ¿Qué tienen ahí? Solamente una confesión de un niño que dijo que lo había hecho. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más hay? O en este país, cualquiera que diga yo soy esto y ya por eso te van a meter preso. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Eso es lo que tienen que hablar todas las moscas estas asquerosas. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué hay? Está muy triste. Está muy triste. Hay muchas cosas las cuales no se puede traducir porque iba muy rápido todo, ¿ok? Pero aquí esto es más de lo mismo. Aquí estamos viendo algo, caballero. Escuchen esto. Aquí estamos viendo algo que es lo mismo. Yo te voy a tener traducido el video para más tarde. Vamos a traducirlo. Yo lo voy a traducir para más tarde. Completo. Vamos a verlo completo. Es que lo número uno fue esto, Mr. John. Échate para acá, habla para acá. No. Que es la attorney de Miami Dade Police. Sí, de Miami School. Ajá. Es que son muchas cosas. Bueno, para mí es una burla total. Para mí es una burla total. Además, si ustedes se dan cuenta, Rielo no lo dejaban ni hablar. Rielo no podía hablar. Cada vez que Rielo trataba de hablar, esa mujer le interrumpía o si no le interrumpía el juez. Lo primero fue la de Mr. Jones Cumming, que es la abogada de Sí, Miami. la abogada de Miami Dade County. Ajá. Ella ahora va a revisar todas las cosas que ha pasado en prisión, todos los récords, todo esto que tiene que ver. Sí, para entonces tomar una decisión. Exacto, para entonces a ver una decisión, no, cuál es el plan que se va a implementar con Derek adentro de la prisión que tiene que ver con la educación. Sí, claro. Y el acceso, ¿sabe? A los médicos. Lo otro fue en la parte de Discovery. No sé, pero para mí lo que yo entendí es que la persona que están hablando no es de Sweden. No, fue lo mismo que entendí yo lo puse. Porque ella dice como que iban a hacer una nueva entrevista, como que iban a entrevistar. El problema fue que antes que él llamara al 911, él había hablado él anteriormente. Estaba hablando con alguien. Entonces alguien que está en otro estado. Entonces trató la fiscal de buscar a través de récords de Facebook y todo eso. Y aparece un adulto. Pero por eso es el tema del teléfono de Derek. El tema todo es un porqué. Si tú te fijas, todo es un porqué. El teléfono de Derek no aparece. Y supuestamente lo tiene servicio secreto. Eso es uno. Para mí no es Sweden. ¿Con quién estaba hablando él anteriormente? Alegadamente será con Fran. Parece que es un adulto. Sí, parece que es un adulto. ¿Con quién era? Parece que es un adulto. Seguro fue porque le pidió a Fran la contraseña del Xbox. A lo mejor, tú sabes, estoy equivocado. A lo mejor estoy equivocado. Pero fue por eso. Lo del tema de los Segui y Ramos, los mensajes de texto, parece que se habían denegado, entiende, entregarlo. Y Sí, el juez dijo que no. Que había que... Que tienen que entregarlos y no borrarlos. Eso es lo No, pero es que lo que yo no entiendo es algo.
en un proceso investigativo no se puede borrar nada. Es lo que yo no entiendo. No se puede borrar nada, es igual que no están los récords de la cámara. Lo del tema de las cámaras de la escena del crimen. Sí, del detective que lo llevó de una punta a la otra. Primero enviaron vamos a decir el video, pero el video no tiene ni fecha, ni tiene nada presente. Entonces eso le dijeron que tenían que volverlo a reenviar. Con el tema de la escena del crimen, los textos de mensaje, los videos. Okay. Es que si tú te fijas, hay muchas cosas. Y es lo curioso en todo esto. Hay muchas cosas las cuales todavía aquí no se han tocado. Por ejemplo, las armas. No. De las armas no se habla. Y es algo que es fundamental, que se debería tocar el tema de las armas. Chicos, y de las armas aquí no se habla. Ni de quién era el arma, ni quién fue que enseñó a Derek a utilizar las armas. Nada, aquí no hay nada. Una cosa tan importante como esa, aquí no se habla de eso. Además, te voy a decir más. Yo sé que la fiscalía pertenece al Estado. Y yo sé que el juez también tiene que ver con el Estado. Pero, mano, a ver, es demasiado benevolente, ¿no es verdad? Faltan, bueno, yo creo que los videos puede ser que se entregaron, pero faltan también los reportes de las personas que estuvieron ahí, de los policías. Bueno, ¿qué reporte? Si al final estaba la fiscal y estaban los dos. Hay cosas, no, en la escena del crimen. No, en la escena. En la escena del ¿Cuándo fue crimen. que hablaron eso? Cuando el Discovery. Faltan, eso sí, fue al final cuando él estaba pensando en la fecha. Ok. diciembre. Porque el video de Gutiérrez, que es creo que es el que le lleva a Sí, Gutiérrez, que fue el que lo saca de ahí y lo lleva para la policía. Allá, ese video todavía está pendiente. Que es un video fundamental. Es decir, para mí uno de los videos más fundamentales son las 2 horas esas. ¿Qué se hizo con Derek Rosa? 2 horas. Como dije yo el otro día, lo llevaron a tomarse un helado. Mira, yo te voy a decir una cosa. Con el mayor respeto del mundo. Yo quisiera que todo el que vea esto como algo normal, chico, que a tu hijo lo desaparezcan por 2 horas y tú no sepas dónde está metido, a ver qué tú me vas a decir a mí. Porque yo no puedo creer que tú veas esto normal. Porque eso yo lo puedo considerar un secuestro, por ejemplo. Porque no hay récord de dónde estuvo el niño por 2 horas. Si le dieron golpe, si lo maltrataron o si le compraron un helado. No se sabe. Yo sí vi un juez. Amén, que muy, tú sabes, con la fiscal, muy benevolente, una vez más, tú no. Tú sabes, como que muy benevolente con ella. Pero sí lo vi que dijo algunas cosas a favor del niño. Bueno, lo único que digo era lo del tema de que tiene que hacerse expedito. Claro. Con el tema de la escuela, con el tema de... Pero más nada. Yo no sé. Pero es que el tema de la escuela tenía que haberse hecho expedito desde el primer día. Pero ¿desde cuándo están con el tema Exacto. de la escuela? No, ríelo. Desde que entró en diciembre. No, ríelo. Por eso es que People es la que está hablando, porque acuérdate que ella es la que tiene que ver con los derechos constitucionales. Y People lo dijo. Y hay una gran realidad en todo esto, caballero. Y es que desde cuándo Rielo está diciendo que al niño se le están violando sus derechos constitucionales. ¿Desde cuándo? Está fuerte esto. Esto, no sé lo que pasa aquí, no sé lo que está pasando. Pero aquí hay algo extraño, men. Aquí hay algo extraño que no me gusta. Y sigue pasando el tiempo. Ojo con esto. Sigue pasando el tiempo. Y estamos 10 meses. 10 meses. Supuestamente en 2 semanas le dijo que necesitaba todo. En 2 semanas. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en 2 semanas. A lo mejor en 2 semanas tenemos una audiencia. Puede ser. No, tiene que haber otra audiencia para saber si ya tienen todo. Vamos a ver si hay otra audiencia. Pero si vamos a ver otra audiencia, con la calidad de esta audiencia, chicos, apague y vámonos.
Apague y vámonos porque yo a esto no le veo ni pie ni cabeza. Dice, lo raro, dice Smuchi, dice, lo raro es que el mismo tiempo que tiene de conocer a Sweden, el mismo tiempo de conocer a Frank. Sí, eso es lo raro. Sí, ¿verdad que sí? Mira, muy buena observación esa. Dice, Tori, no dieron lo de la entrevista a Derek, que yo vi que le dieron en la cara y le tumbaron los espejuelos. Yo estaba mirando. Yo te envié el video. Sí, sí, tú me lo enviaste. Yo vi un video. Ustedes se acuerdan que una vez yo les comenté que podía hacer un juego de la foto, ¿no es verdad? Por eso es que se necesita las cámaras corporales de todo lo que sucedió ahí adentro. ¿No es verdad? Hace falta eso. ¿Dónde están? ¿No? Porque ese es el tema. ¿Ustedes se acuerdan cuando la fiscal dijo no para diciembre y él dijo no? ¿Tú no viste eso? Cuando le dijo para diciembre y él le dijo no, para diciembre no, para noviembre. Le dijo no, para noviembre y el tipo dijo no porque en diciembre quiero hacer juicio. Nada, caballero, que esto... No sé dónde está Baez, no sé dónde está Baez, no sé qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, cuál será la próxima estrategia. Para mí la próxima estrategia es esto, ¿no? Que le haya dicho que, tú sabes, que necesitaba todo. Pero es que estamos con el tema de que necesitamos todo desde el principio. Yo sé. Y al final, el No. chiquito sigue ahí adentro. No. Espérate. Verdecia, Mosca, dime, habla. Yo quiero que hablen. Ahora no, mira, no. Vamos, ahora hablen. Si se demoraron para entregar una pila de pruebas y ya son 10 meses, imagínate tú en 2 semanas, entonces lo que se quedó fuera. Es lo que te estoy diciendo. Por eso es que Rielo no debe aceptar eso. Es decir, en 2 semanas, cuando se aparezcan con 3 pruebas, porque va a ser... ¿Ustedes no vieron lo de los mensajes? ¿No viste los mensajes que dijo ella que se lo habían mandado minutos antes de comenzar la audiencia? Caballero, la vez pasada, la audiencia pasada hicieron lo mismo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay muchos procesos que son así, ¿ok? Hay procesos que son así. Es decir, siempre la fiscalía va a estar, tú sabes, en contra del abogado de defensa. Eso es normal. Pero estamos hablando de un niño. Eso es lo preocupante en todo esto. Un niño. Es decir, el tratamiento no debe ser el mismo. Alguien de ahí arriba ya le dijo al juez, oye, acaba esto ya. Sí, acaba esto ya. Pero el problema no es acaba esto ya, sino que se acabe como tiene que acabarse. Porque mira Sencillo. que todo el mundo se está limpiando como Poncio Pilato con el tema de la educación. No, porque necesitamos los récords del niño que tiene ADHD y le está diciendo Rielo, ustedes no necesitan eso. Exacto. A ustedes buscar planes y qué se puede hacer para que él reciba la educación que todos lleva. los días. No, pero es que lo gracioso de todo esto no es eso. ¿Sabe qué es lo gracioso de todo esto? Lo gracioso de todo esto es que todavía veo gente que me hablan del ADHD como si eso fuera una enfermedad. A ver, eso no es una enfermedad. Eso es una condición. Pero no quiere decir ni que sea un niño malo, ni que haya hecho algo malo. No. Bájense de esa nube ya. Yo veía gente en los comentarios diciendo que, oh, wow, no. La mayoría de, no sé, una gran mayoría de niños en los Estados Unidos tiene ADHD o no. ¿Para qué? Es algo normal. La mayoría son niños malcriados que los padres no quieren. Entonces, yo veo todavía gente que está con la misma historia, no, porque el niño, ay, no, es ADHD. ¿Qué tiene que ver eso? Es una condición que creo que es del 2018, ¿no? Sí, no me acuerdo cuándo fue. Sí, creo que fue verificado del 2018, 2018. Déjame, checa ahí. Sí, que fue, él Sí, está 2018. diagnosticado de 2018. Sí. Y parece que tiene como un borderline de autismo. Sí, pero un borderline, pero no lo veo como... Y creo que ahora no me acuerdo cómo se llama la doctora que iba a hacerle una evaluación completa. Espérate, me mandaron una información y me dice... Espérate un momentico, déjame revisarla. Dice... Ok. Libera el teléfono móvil. ¿Ah?
¿Y dónde salió esta noticia? ¿Qué cosa? Ok, miren esta noticia. Esta noticia salió en abril 3 del 2024. Escucha para acá. Mírala aquí, mira. Mírala ahí, te la voy a leer. Muchísimas gracias, Vilma. Dice, recientemente el Servicio Secreto de los Estados Unidos liberó el teléfono móvil del adolescente cubano Derek Rosa, incautado. Él no es adolescente cubano. Ese es el problema de todos los mamertos estos que crean las noticias. No es un adolescente cubano. Él es norteamericano. Él nació en este país. Eso es para minimizar las cosas. Porque suena distinto cuando tú dices un adolescente cubano a un adolescente norteamericano. Mira para que tú veas cómo son de amarillita toda la pila de mamertos estos. Voy. Incautado supuestamente con el fin de obtener información relevante sobre el de la madre del menor, dice, fue de octubre del año pasado. Este miércoles se efectuó una audiencia para continuar con el proceso de Derek, quien está siendo a su madre, no, es que hay palabras que no puedo decir, caballero, a su progenitora en Hialeah, durante la cual los fiscales designados tuvieron que responder a la exigencia realizada por los defensores. Dice, un agente de la policía declaró que se presume que Derek, 46 veces en el cuello a su madre Irina García. 46. ¿Estás escuchando, no es verdad? Bueno, donde también se encontraba su hermana, una bebé que apenas tenía 14 días de nacida. El 12 de octubre del 2023, en un apartamento de complejo Omelas. Ok. En la audiencia, la defensa se quejó por la demora en la entrega de los medios de pruebas, como las imágenes de las cámaras corporales del departamento de la policía. Todavía. ¿Verdad? Ok. Los resultados de la evidencia física obtenida en la escena del crimen, que incluyen eso, tú sabes, con que se penetró el arma, un fragmento del mismo que se había roto en las prendas de vestir que llevaba. No. Y mira esto. Un fragmento del mismo se habría roto. Esto está mal. ¿Qué cosa? No, esto está mal. Es desinformación totalmente. El fiscal alegó ante el juez Richard del condado de Miami-Dade, quien se encuentra a cargo del caso, que el fragmento del arma y la ropa acababan de ser enviados al laboratorio, por lo que aún no tenían los resultados. Entonces el experimentado magistrado le preguntó, ¿usted ha tenido este material durante 6 meses? No, 6 meses no. Ponle 10 meses ya. ¿Ok? 10 meses. Pero el funcionario contestó, no tenía ese material en absoluto, porque fue entregado hace poco por el servicio secreto. ¿Y entonces? ¿Y de cuándo la noticia es? De abril. Están hablando de la audiencia de abril. ¿Y ahora? ¿Cómo hacemos? Es que... Bueno, espérate, vamos a seguir leyendo. Esto es guácala con guácala. Dice, seguidamente Hearst le lanzó otra interrogante cuando se envió al laboratorio. Y la fiscal manifestó, creo que fue enviado al laboratorio recién esta semana. Asimismo, el funcionario explicó que el teléfono celular del adolescente acababa de ser devuelto por el servicio secreto y que 3 tabletas y una consola Xbox aún estaba en la sala de bienes del departamento de la policía. Tras dicha declaración, el juez preguntó por qué dichos dispositivos electrónicos no habían sido entregados también por el servicio secreto. La fiscalía puntualizó que una de las tabletas es de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade y que posiblemente, Xbox también sea, y que posiblemente la Xbox también sea de Derek. Es decir, Xbox no es de Derek, es de Frank. Sí, Ok. eso fue Sí, no, pero bueno, vamos recapitulando.
aunque destacó que dichos aparatos fueron hallados en la vivienda en el que este residía. Ok. No obstante, el móvil del adolescente es vital en la investigación del lamentable suceso, ya que lo utilizaba para comunicarse con un amigo que conoció a través de las redes sociales y de los videojuegos, y al que envió varias fotos del cuerpo de su madre tras cometer el acto, según confesó el propio Derek. Al parecer, ya la defensa posee el video de las cámaras de vigilancia de la cuna de la bebé, con imágenes del hecho. En febrero, la abogada de Derek solicitó la postergación del inicio de juicio por la ausencia de dichas pruebas, y finalmente este fue fijado para el mes en curso. ¿Verdad? Bueno. A pesar de que Derek ha confesado en varias oportunidades haberle hecho eso a su madre, nunca ha revelado los motivos que lo condujo a hacerlo. Y es que, tras ser detenido, el adolescente fue sometido a un interrogatorio por parte de la policía, y justo cuando los agentes le preguntaron las razones por las que había incurrido en esta conducta, él solicitó ser asistido por un abogado. Derek deberá comparecer nuevamente en la corte el próximo 19 de abril y se espera que este día comience oficialmente el juicio, donde será juzgado como adulto. Esa es la noticia. ¿Qué cosa es esto, man? ¿Qué cosa es esto? Eso es una nota bien ridícula. Dice Tony, hay que recoger dinero para comprar un vestido a la fiscal. Caballero, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? Oye, tú sabes que me preocupó. No sé si es idea mía, pero ella tenía puesto el mismo vestidito que sale siempre. Vestidito azul. Oye, ustedes sí se fijan. No, es que yo me fijé en eso. Yo dije, el mismo vestidito, tú, como le gusta. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí, yo soy fanático a alguna ropa, ¿ok? Tú puedes ser que yo me ponga en una semana, no sé, 2 veces el mismo pullover. En una semana puede ser 2 veces el mismo pullover. Pero tú sabes lo que ponerme el mismo pullover cada vez que yo salga aquí. Eso sí es fuerte. No, eso sí es fuerte. Porque tú te imaginas. No estoy diciendo que sea así, ¿ok? A lo mejor son personas que tienen varios tipos de ropa con el mismo color. Es que dicen que los fiscales y los abogados son muy, ¿cómo decirte? Usan como que siempre el mismo color de ropa. Ah, porque puede ser un uniforme. Exacto. Ah, ya. Imagínate tú que cada vez... ¿Y dónde venden uniforme de fiscal? Ah, no sé. Hay que buscar dónde venden uniforme fiscal. Ah, mira, a lo mejor venden uniforme de youtuber. Puede ser, hay que buscar en el mismo lugar donde venden los uniformes de fiscal, puede ser que haya uniforme de youtuber. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Ah, también es superstición. ¿Qué? Que ese es el color de la buena suerte. Alegadamente, no me diga a mí que yo estoy diciendo, porque ahorita sale uno, no, porque te van a demandar. Tranquilo, stop your horses. Dice, ay, caballero, qué fuerte, mano. Ay, qué fuerte. Qué fuerte. Ah, mira, dice que es familia de la del avión. Porque estaban con la misma ropa. Es que la gente son, mira, azul demócrata. Oye, voy a hablar de los demócratas, espérate un momentico. A ver, pongan una pausa ahí un momentico ahí. Bueno, no voy a hablar de eso ahora, después hablo. Dice, a ver, azul demócrata. Qué fuerte. Bueno, yo creo que Baez va a hacer algo. Baez puede ser que entre. Para mí, ya él debería haber entrado hace rato. Creo que nos hubiéramos ahorrado muchas cosas. ¿No?
Porque cuando entre Papá Noel, porque hay algo ahí, espérate un momentico. Él tiene un plan B, tú tranquilo. Sí, yo sé. Él tiene Pero un plan B. hay algo, sí, él es el after party, yo sé. Es decir, cuando tú te vas para la fiesta, Él es el que Él va es a after buscar party. todas las leyes y va a decir, esta ley no procedió porque a ti no te dio la gana, esta ley no procedió porque a ti te dio la gana, va a salir. así mismo. Fíjate eso. Y entonces, el juez que tú crees que diga, que se trabe. ¿Tú crees que el juez se trabe? No, no es culpa mía. Ah. Es del Departamento de Educación de Miami. Ah. Que se le violaron los derechos. Por Ya. eso es que estaba una abogada presente. Por eso mismo. ¿Entiendes? Oh. Bueno, a ver, yo te voy a decir una cosa. Para nadie es ajeno que a Derek Rosa se le ha violado sus derechos constitucionales. No sé si todavía hay algún tipo de duda en eso, ¿no? Yo creo que ya no hay duda, ¿no? ¿O sí? No hay duda. Ah, bueno. A él se le han violado, ¿ok? Porque desde el momento tal de que a los niños no se les da la educación que merecen, ya ahí automáticamente se le están violando. ¿No? Claro. Bueno, eso que no quepa duda. No sé quién será culpable, si la que limpia el baño en la corte, ¿no? O la que arregla la silla, pero alguien es culpable. Por eso fue que Rielo dijo, estaba la abogada, no me acuerdo el nombre ahora, en ese momento, en esa conferencia. Exacto. Para que se acuerden, ¿entiendes? Exacto. No, es que va, mira, yo te voy a decir una cosa. Rielo, para mí, Rielo para mí es monstruo. Es monstrua. Lo único que ella, a ver, es que yo a veces no entiendo los abogados. El problema es que No la los entiendo. fiscalía tiene que buscar todas las pruebas que estén, ¿entiendes?, en contra de Derek. Pero como tal, pruebas exculpatorias. No. La No la exculpatoria van a dar. ellos nunca la van a dar. Nunca la van a dar. Solamente las incriminatorias. Yo sé. Pero el juez está hablando. Y si el juez dice, tienes que dársela, tienes que dársela. O después le dice, está jugando contigo. No te preocupes. Eso es lo que está diciendo. No, porque si él dice una cosa delante en la corte de que tiene que darle las pruebas, tienes que darle las pruebas a ella. ¿No? Entonces, cuando salen de ahí, que se topan en el pasillo, alegadamente, ¿no? Yo no tengo prueba de eso. Después no me diga. Le dice, yo estaba jugando contigo, no te preocupes por eso. Ni cojas lucha con eso. No, caballero, ¿qué es esto? A ver, vamos a leer a Emi. Dice Emi, léeme, Tony. Vamos allá. Emi, mira que dice, pero que acabe de entrar porque ya es mucho tiempo y el niño, en este caso, no es por un problema de educación. El caso, sí, pero a ver, recuerden algo, caballero. A mí lo único que no me gusta de Rielo es que solamente está enfocada en el tema de constitucional y la educación. Exactamente. Y creo que hay otras cosas que hay que mover más. O hay otra, o no sé, yo me imagino que los abogados tengan leyes para... No, pero es que para Rielo ya no las se está... No, cosas más pero rápido. Rielo no está hablando 100% del tema del tema de eso, porque de Pero eso están habla Romero. enfocados en eso, No, sí. ¿entiendes? Están más enfocados en eso, que le acaben de dar todas las pruebas que hacen falta. Ahorita va a venir el juicio y a lo mejor hay muchas cosas que pueden esculpar al niño y no acaban de salir. No, es que ahí es donde está el problema. Es que ahí está el problema, porque la gente lo que no entiende es lo siguiente. Si la fiscalía no da las suficientes pruebas, es real, no pueden presentarla a la hora del juicio. Pero hay un problema. Tampoco puede utilizarlo la defensa. Claro. ¿Entendiste? Ese es el problema. No puede utilizarlo la fiscalía en contra del niño, pero tampoco puede usarlo la Es defensa. que ya la fiscalía ya tiene las pruebas suficientes. Yo sé. Y sobre todo en la confesión. No, es que ella lo dijo. Ella dijo, yo tengo suficientes pruebas ya. Ella tiene una confesión de una persona que dijo que lo hizo. ¿Entiendes? Lo demás es extra. No, yo te digo, tiene que darle todas las pruebas a la defensa. Y para eso está el juez. El juez tiene que estar ahí imparcial. No parcializado. Tiene que estar imparcial. Es decir, él tiene que estar hablando ahí basado en las dos partes. En las dos partes, lo mismo para una parte que para la otra parte.
Y yo lo que estoy viendo es que cada vez que Rielo va a hablar, o él le interrumpe o el otro le interrumpe. Bueno, nada, familia. Así estamos, así viene la historia. ¿Qué quieres que le diga? Yo creí que iba a haber muchas cosas. Dice, alguien me fue traduciendo algunas partes y dice que el juez le preguntó a la de la blusita azul, la fiscal, la que tiene los tiranticos, si el padrastro estaba en la habitación al mismo tiempo que estaba y ella dijo... No, mami, espérate, pero ¿dónde, en qué parte se escuchó eso? Porque yo eso no lo oí, ¿tú lo escuchaste? No. Fue el momento que se me quitaron los audífonos. Vamos, no, ahorita vamos a... Mira que lo tiro abajo, arriba y lo oigo 3 veces. Porque hubo un momento, no sé si te diste cuenta, que yo me quedé así y yo decía, no oigo. Fue en ese momento. Ahí. Espérate, Laura, voy. Alguien me fue traduciendo algunas partes. Dice que el juez le preguntó a la de la blusita azul, la fiscal, si el padrastro estaba en la habitación al mismo tiempo que estaba la difunta. Y ella dijo que sí. Vamos a revisar porque eso sería... No, eso sería... Para ahí nos vamos. ¿Y qué hacemos aquí? Aquí no se pone entonces. ¿Para qué? Porque entonces tiene que probar de Georgia y la milla 1. No, porque entonces... Ay, mi madre. ¿Tú te imaginas? Ay, no. Yo no puedo con esto porque ya uno ya... Dice Emi. Sí, eso es verdad. Ay. Magistrada Emi. Déjeme dirigirme a la magistrada Emi. Espérese un momentico. Magistrada Emi. Dice que eso es verdad. Ay, Dios. El juez sí dijo que quería al detective, tiene que ir de nuevo. Sí, yo sé. Eso sí. Esa parte sí. Sí, esa parte sí. Pero lo que dice la magistrada Emi, no. No, eso no. Pero no sé, no lo escuché. ¿Cómo? Yo escuché eso. Es cierto, la fiscal dijo eso. Dice la magistrada Norisis que ella también escuchó eso. Dice Betty que no. Dice... Ay, no. Dice la magistrada Catirusa que ella también lo escuchó. Ay, caballero, voy a tener que empezar a abrir ventanitas aquí. Voy a abrir ventanitas y me voy a poner magistrada Catirusa, hable usted. Y después a Emi, que la voy a tener del lado acá, le voy a decir, magistrada Emi, hable usted ahora. No, vamos a volverlo a oír. Vamos a buscarlo, vamos a volverlo a oír y vamos a ponerle la traducción. No, ahora yo le voy a poner la traducción. Ay, Dios mío. Y yo nunca escuché eso. No, yo tampoco lo escuché, pero dicen los magistrados que sí lo están escuchando. No. Que lo escuchan. Lo que están viendo ahora en live lo pueden correr hacia atrás. Exacto, ahí. Dice, yo voy a chequear cuando llegué, pero hay algo del padrastro en la habitación cuando ocurrió el hecho, o no sé si por video o foto, pero hay algo. Bueno, dice la magistrada Jenny que también hay algo. Ay, mi madre, ¿qué es esto, mano? Oye, caballero, tanta gente no puede estar equivocada. Dios mío, con todo respeto, llego al momento de que la familia de Derek empiece a hablar, que sea, miren la familia de Otano cómo ha llegado. Chico, eso es verdad. Eso es verdad. Yo no sé por qué no. Eso es verdad. Yo estoy de acuerdo al 100%. Sí. ¿Por qué no? Mira, espérate un momentico, que me dio buena idea Charito Alemán. Voy a empezar a hacer unas gorras así. Pero con el logo un poquitico más grande. Tiene que ser blanco y el logo. Y entonces, escuchen para acá. Voy a abrir ventanitas, muchas ventanitas. Y todos tienen que ponerse el logo que sea la gorra con el logotipo de TonyDjshow. ¿Eh? Está bueno, ¿eh? No te estaba oyendo. ¿Pero tú no me estás escuchando? No. No, pero tú estás igual. ¿Pero qué cosa es esto? Es que estoy mirando otra cosa. Dice Jonah. ¿Cuál fue la idea? ¿De hacer una gorra?
Bueno, la gorra es que lo que voy a hacer es que, mira, voy a mandar a hacer gorras blancas con el logo más grande, ¿no? Entonces voy a abrir varias ventanitas como si estuviéramos en los TikTok. Y cada uno de los que estén arriba tienen que obligatoriamente tener la gorra mía puesta ahí. Ah, igual que la que Sí, igual, que la igual. Barbie. Igual. Eso como este mejor chat del mundo mundial. Ya. So. Ya. A ver, dice, bueno, Tony, estos son un chistes, pero es mejor traducirlo al español. Luego voy a... los gestos que yo hacía. No, caballero, pero es que, ¿qué quieres que les diga? Que le diga al juez, para un momentico ahí, déjame traducir. No puedo. Yo quisiera hacerlo, de verdad. Si fuera por mí, yo llegara ahí a la corte esa. No, es que no me dejan hablar. Yo traté que me dejaran hablar, pero no me dejan. Yo le iba a interrumpir. Le dije, señor juez, permiso. Me dijo, no vas. Pam. No vas. Si la familia no se mueve, a Derek lo van a condenar. No, nos movemos nosotros. Nos movemos. Ay, Emi, jodera, Emi. Estoy bochando. Espérate, dice Emi. Pero si es verdad, búscalo y él dice el padrastro y la del uniforme dice el papá. Y él dice. No, el padrastro. ¿Cómo fue? No, de verdad, vamos a... Pero sí es verdad, búscalo. Y él dice el padrastro. Y la del uniforme dice el papá. Y él dice no, el padrastro. Bueno, ahorita. Vamos a traducir todo eso. Porque hay que llevar la tónica de lo que están hablando, ¿entiendes? Es que yo creo... es que si tú te pones a mirar, tristemente han dicho hasta que Isabel... Escuchen para acá. Escuchen esto. Esto lo escuché. Mira qué fuerte está esto. Dicen que Isabel en el momento... mira, Yare, ahí va Yare. Yare, ¿qué fue lo que le dijo? Dicen toda esta gente, que tú sabes quiénes son, que supuestamente cuando bajó Derek a botar la basura era porque la abuela estaba ahí abajo. ¿Ustedes escucharon eso? Esa fue la última. Y a quien iba a ver a Derek era la abuela. Caballero, en serio, mano. Yo no creo eso, mano. ¿Qué es esto, compadre? Dice María. No, mira, María también. A ver, dice María. Sí, eso yo lo escuché, no el juez. Dice el papá y la del uniforme dice el padrastro. Puede ser lo que dice Catirusa. Dice Catirusa, yo creo que quiso decir el que duerme ahí con ella, tal vez. No que estaba esa noche ahí. Yo lo que me acuerdo que él se estaba refiriendo al padrastro era con relación a... que era como decir el de la niña. Emi, yo sé, mamá, yo sé. El papá yo sé. de la niña, ¿entiendes? El padrastro de Derek. Lo que yo me recuerdo. Yo creo que no la alcanzo a ver porque regresó muy rápido. Dice Jonathan, eso es mentira que van a investigarse que la... Sí, caballero. No, yo he visto... Ay. Dice Juana de Jesús Aponte, dice, la familia de Irina tuvieron pérdida de una hija y nieto preso. No es fácil. Ellos salir a la calle no es fácil. No, yo creo que ellos tienen una orden mordaza. Pero es que no sé cómo entonces a la familia Otano no le pusieron una orden mordaza. De no hablar. Pero es que ellos tienen que hablar, ya es momento. Es momento, porque quedarse callado sí. significa demasiado. Yo creo que ellos deben hablar. Como yo dije que Fran Ramos debía haber hablado en su momento cuando lo estaban mencionando, yo creo que ya ahí tiene que salir a hablar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Demasiados rumores? No, porque eso es lo que hay.
Lo que yo creo que también depende lo que le habrá dicho los abogados. Recuerda que esta gente seguían por los abogados, ¿viste? Si el abogado le dijo... Pero es que el abogado, ¿qué va a decir el abogado? ¿No puedes pararte ahí y pedir justicia por tu nieto? No sé. Si tú no vas a hablar nada del caso, es nada más pedir justicia. Vamos a ver. Vamos a ver. Ponte a pensar. Ujú. Voy a pedir justicia por mi hijo. Yo no tengo que hablar que si mi hijo estaba aquí y yo estaba en tal lugar, yo no tengo que hablar nada de eso. Que es a diferencia del caso de Otano. ¿Entiendes? Es la gran diferencia. Pero ¿por qué yo no me voy a parar? ¿Por qué yo no voy a ir a tal lugar a pedir justicia? No, es que vamos a esperar a ver qué pasa. Yo creo que cuando esto se siga complicando, alguien tiene que salir a hablar. O el papá de Derek es el que tiene que salir a hablar también. El papá de Derek estuvo ahí, según en la audiencia, dijo que el papá de Derek estuvo en el momento que estaban hablando lo del caso de la escuela, las horas de estudio. Entonces, Sí, claro, él es el tutor. él estaba ahí presente. Pero al final no se llegó a ninguna conclusión. No, ni ¿Por se va a qué? llegar. Porque tienen 60 días para poder resolver las cosas. Exactamente. No, es que cuando Como si llegue, el caso hubiera empezado ayer. cuando pasen los 60 días, eso va a ser la misma historia. Te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta que es lo mismo. Y entonces Huella quiere coger el vaso y quiere acabar con esto. ¿Por qué? Porque sabe que no le van a proveer la educación a ese niño. ¿Entiendes? Sí. No le van a proveer la educación. Sí, yo creo lo mismo. Yo creo que en todo esto, al final, el más perjudicado va a ser Derek. Si aquí no pasa algo rápido, ¿no? Si aquí no pasa algo rápido y se entregan todas las pruebas que deben entregarse, créanme que el más perjudicado va a ser Derek. ¿Cómo yo veo esto? Sí, yo creo que sí. Tony, ellos tienen tanto respeto al viejo, No Bueno, creo. no sé, tanto respeto que lleva 10 meses y todavía, yo no sé cuántas mociones han tenido que poner y todavía no han dado una pila de cosas. No creo. Y es que también, yo te voy a ser sincero. Yo he visto casos de otros jueces, no quiero despreciar ni denigrar el trabajo que él hace. Pero chicos, yo he visto casos de otros jueces y de adultos, ¿no? Que trabajan muy diferente a esta persona. ¿No verdad? Muy diferente. Muy diferente. Porque este señor lo veo como que, no sé, genoflexico, maybe. No sé. Hacia la fiscal. No sé. Hay algo extraño. A ver, yo lo único que vi positivo en él era que quería que las cosas se resolvieran lo antes posible. Pero así mismo fue en la vista pasada. Todo tiene que resolverse ya. Mándame tal cosa, mándame más cosas. Pero es que, no, es que él le dijo, la vista pasada, él le dijo a la fiscal, entrégale todo. Pero es que ustedes no se acuerdan también cuando las cámaras corporales del detective de los 6. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Como él le dijo al detective de los 6, te doy 10 días para que le entregue las cámaras corporales. Todavía hay cámaras que no se han entregado. No, y los informes. Y están hablando también de los informes. Uh-huh. Y hasta la misma fiscal estaba diciendo que para entregar una cámara se demoraron no sé cuánto tiempo. Uh-huh. Imagínate tú todos los informes que faltan para entregar. Mira lo que dice Raiza. Eso lo pensamos en un momento determinado, Raiza. En uno de las deducciones que hemos sacado. Sí, en un momento determinado lo sacamos. Dice Raiza Díaz Martínez, dice, yo creo que el momento que bajó fue que lo llamaron para que el que lo hizo entrara a la casa. Ojo. Eso fue una de las cosas que nosotros pusimos como que pudo haber sido. Sí, yo veo, caballero, que toda esta demora es más perjudicada de él. Sí. Para mí sí. Para mí sí. Dice, él bajó y subió rápidamente. 1 minuto. En 1 minuto. No, es que tampoco han entregado los videos tampoco de los policías que estuvieron en la escena. Ningún video se han entregado.
Creo que habían entregado algunos, lo que faltaban eran los informes. Los informes, ¿no? Si mal no recuerdo. No, yo voy a chequear vende no. Yo voy a chequear vende Ahorita no. vamos a ver. Caballero, se les quiere mucho. Déjame ver tú sabes, lo mejor posible. Porque también no sé si tendré que cortarlo en pedazos. Creo que tengo que cortarlo en pedazos por el tema de... Está largo. Sí, está largo ahí. Sí, hoy yo creo que se demoró como 1 hora, ¿no? Se demoró 1 hora ahí. Sí, se demoró 1 hora. Sacar las partes más importantes. Las partes más importantes. Dice, lo que la fiscalía entregó será investigada por otros expertos como el teléfono de Derek. Bueno, el teléfono de Derek ya dijo que supuestamente que no estaba segura si estaba en el servicio secreto o no. Dice el juez que piensa celebrar juicio para diciembre. Dice, todos esos procesos tienen término, la defensa tiene que ir por paso, no pueden hacer nada más de lo que están haciendo. Los términos se acaban y ahí entra la defensa y el juicio de Derek va a ser libre. Pero el problema es que ya están pidiendo, Becky, ya están pidiendo juicio. Ya supuestamente el juez ya tiene todo listo o que debe tener todo listo para diciembre. Y estamos en agosto. Noviembre, agosto, septiembre, octubre. Es decir, estamos hablando de 4 meses y medio, 5 meses. Por eso fue que pusieron la fecha 12/31 del 2024, porque todo tiene que terminar antes que finalice el año. Sí, aquí parece que alguien como que le dijo, ya, esto tiene que acabar. Esto va a terminar antes que finalice el año. Antes que finalice el año. Tú no viste que estaba hablando de Thanksgiving y demás y más. Dice, el juez dijo que le iba a buscar otro laboratorio que no sea la que la fiscal buscó para examinar todo lo que ellos habían entregado. Yo creo que eso lo dijo la vez pasada, ¿no? La vez pasada lo dijo también. Está bien, caballero, se les quiere mucho. Déjame conectarme más tarde. Dice Betty que no cree que el niño salga antes del juicio. Puede ser. Puede ser que no salga antes del juicio. Ojalá. Ese niño no va a salir antes del juicio. ¿Tú crees? 100%. Porque si no lo hubiera soltado ahora. 100%. Si ahora no tienen un plan implementado y todavía están dando 3 semanas más y supuestamente 60 días más, ¿tú crees que lo van a sacar antes del juicio? No creo. Ese es malo. No creo. Es que tienen que mover, vamos a decir, demasiadas personas que trabajen nada más solamente para un niño. ¿Entiendes? Lo que es el gobierno nada más tiene que trabajar para un solo niño. ¿Tú crees que van a gastar tanto dinero? Por eso lo quieren hacer express. No, yo creo que lo quieren hacer express por otras cosas también. Bueno, aparte de que sea un niño, ¿no? Yo creo que es un niño y se ha vuelto demasiado mediático esto. Es decir, esto ha llegado a un nivel complicado. No. Yo no creo que él lo haga express porque quiera hacerlo express. No. Esto lo van a hacer express porque sabe que hay algo detrás de todo esto. Y en el tema de que ya la gente ya está diciendo, ven acá y este caso. Porque este caso comenzó solamente para la parte latina. Es decir, los latinos y que se hablaba por arribita del niño. No. Ahora ya esto se fue de las manos completamente. Bueno, se les quiere, familia. Nos conectamos ahorita. Ahorita nos conectamos. Déjame terminar la transmisión. Y después nos conectamos a la misma hora de siempre. Les voy a tratar de tener al menos la parte fundamental